how does জমজমের পানি তুমি খেয়ে ফেলে তোমার ক্যান্সার চলে যায় কি করে? Works, because belief is everything. Your mind is everything. What you believe is everything. মিডিয়া চায় না আমরা দেখি, সেগুলো আমরা ঠিকই দেখে ফেলছি। আমরা যে ভুল যে ইতিহাস শিখেছি, আমরা কিন্তু এখন অলরেডি জেনে গেছি আমরা ভুল ইতিহাস শিখেছি। Folk song didn't need to be a part of your culture, but the fact that you had the depth and the knowledge যে 19 বছর বয়সে you understood the concept that you wrote about. You know, shunnata, you know, being full, being empty, you know, looking for that source. জিনিসটাই এগুলার অনেক চর্চা হতো বাসায়, কারণ নর্মালি একটা বাঙালি বাসায় I have to give credit to my mother for not making us grow up with a religion, you know. So I think আমরা কোনো ধর্ম নিয়ে আমি আমার বাবা আমি আমার ভাই বড় হই নাই, যদিও কালচারালি ঈদ ইত্যাদি, কিন্তু আমি কখনো বাড়িতে কখনো কোরবানি করতে দেখি না, এগুলো করতে দেখি নাই। সো আমাদেরকে কখনো ধর্ম নিয়ে আমাদেরকে ওই স্বাধীনতা দিয়ে আমার বাবা আমাকে বাইবেলও দিয়েছে, সব দিয়ে বলছে ইউ সিক। দিস ইজ ক্রেডিট টু মাই মাদার। সো ইউ আর অটোমেটিকলি coming into a world with no belief system as such. So I think to seek was natural because you'll ask these questions. So same with my children, I didn't make them grow up with a religion because religion has to come from within. Like I have to ask these questions. So I think it came to me at that age because I was seeking, because I was like, okay, I want to know what the hell am I doing here. And I think 18-19 বছরে is the first time you're getting older, you look like an adult. You know, your responsibilities become, you start thinking about the world, joining into this world, বড়দের মতো কাজ করার কথা। তখন কিন্তু আস্তে আস্তে এংজাইটিগুলো বাচ্চা না তো আর, তখন তো বড় হওয়া শুরু, পেনগুলো ফিল করা শুরু করি, তখন অন্যদের পেনগুলো ফিল করা শুরু, তখন প্রশ্নগুলো শুরু হয়। সো তখন আই থিঙ্ক আমি ধর্ম নিয়ে বড় হই নাই বলেই আমার কিন্তু হয়তো বা এই প্রশ্নগুলো আমার ভিতর জাগা শুরু হয়েছে। আর ছোটোবেলায় আমার I think math was one of my favorite subjects. So mathematically পৃথিবীটাকে দেখা, physics এগুলো দিয়ে, so শূন্য মানে অসংখ্য, ওইটা দেখাটা যে I don't know, it just came to me very naturally. So that's how it came. How do you think আমাদের educational systemটা has almost trapped us in concepts such as marriage, religion, jobs, everything else, relationships? How do you feel about that? I think আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে আমরা এখনো আমাদের কলোনাইজ মাইন্ডসেট থেকে বার হতে পারি নাই। সো এডুকেশন সিস্টেম যেটা আমরা ফলো করি, কিন্তু ইভেন এডুকেশন সিস্টেম না, শুধু আমাদের লিগাল সিস্টেমে আমরা এখন পর্যন্ত ওই ব্রিটিশদের সিস্টেমই ফলো করি। সো আমাদের সাবকন্টিনেন্ট শুধু না, সারা পৃথিবীর কারিকুলাম আমরা এখনও ওয়েস্টার্নাইজড একটা করি। আমরা we haven't come back to the eastern ways of looking at things. So I am very much for this rise of the global south, you know, that we are BRICS হচ্ছে বা এটা হচ্ছে যে rise. I'm very looking forward to the tables turning towards the east, and we will be forced to think of things differently. আমি বলবো I'm ahead of the curve because I know these things will change, you know, the superpowers of the world will collapse because এখন তো আস্তে আস্তে গ্লোবালাইজেশনের জন্য ঠিক যেরকম সার্ভেলেন্সও বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের কিন্তু প্রযুক্তির জন্য অনেক কানেক্টিভিটি বেড়ে গেছে, যেটা আমরা মানে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া চায় না আমরা দেখি, সেগুলো আমরা ঠিকই দেখে ফেলছি। সো আমরা যে ভুল যে ইতিহাস শিখেছি, আমরা কিন্তু এখন অলরেডি জেনে গেছি আমরা ভুল ইতিহাস শিখেছি। আমরা যাদেরকে একদম খুব বড় চোখে দেখতাম, তাদের স্ট্যাচু এখন আমরা ভেঙে ফেলছি, জেনে যে তারা আসলে কিন্তু ওরকম মহাজন ছিল না, তারাও আসলে রেসিস্ট ছিল, তাদেরও সমস্যা ছিল। সো ওইভাবে কিন্তু দ্য টেবলস আর টার্নিং, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ floats on consciousness, you know. It's like and it is mind is, you know, the universe is mental, you know the 7 hermetic laws, porso kokkono the hermetica. I know about the hermetica. It's such a great book. I mean, so hermetica, I really believe in those 7 hermetic laws, you know. Everything vibrates, you know, যে একটা this gender, everything has gender,
everything universe is mental is the first one. So because universe is mental and consciousness is such a big thing, and it's tried and tested. Think of placebos. How do placebos work? Yeah. You know, Of course. it works. How does জমজমের পানি তুমি খেয়ে ফেলে তোমার ক্যান্সার চলে যায় কি করে? Works because belief is everything. Your mind is everything. What you believe is everything. Come back. So I think what আমাদের হয়ে গেছে যে আমরা ওই বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে গেছি, আমরা অন্যদেরকে বিশ্বাস করতে থাকি, আমরা যে আমার ভিতরেই সেই পাওয়ারটা আছে ওইটা আমরা ভুলে গেছি যে and we are co-creating this world together. It's not me alone. So I'm part of a much larger entity. So আমি আমার জায়গাটা I can create ছোট আমার রিপলটা আমি বাড়াতে পারি. But imagine if all of us co-create a world and we start thinking differently, and the world will change instantaneously. I really believe it. Instantaneously it'll change if everybody starts remembering that it is floating on love. You know, that the whole thing is floating on this love. It's like this one entity just trying to see itself. Imagine being alone. You know, if it's just this one light, one bright light, kichu chilo na. So you fragment yourself into these infinite A so that you can see yourself and just pretend na tumi ar ami alada, just so that you are no longer lonely. But at the end, I am talking to myself. You are talking to yourself. You know, but who wants to believe that? Because that's a very lonely space to be in. But that's the truth. You know, it's this and how beautifully it has been crafted that we don't remember. Because if we remember, then we wouldn't feel this sense of separation or be able to embrace each other, think je tumi alada keo eta keo. I mean, and that I can't enter your mind, you can't enter mine. The privacy has been given, you know, so that we can be, and it's so beautifully crafted, the whole thing. Man, if you look at the beauty of the world, then it is so beautifully crafted. It's just us humans and our forgetfulness which has made it such. But I really believe that the world is changing, you know. এই যে ডেবোরা চলে আসছে ওখান থেকে বাংলাদেশে, আমি কত বিদেশি সাধুদেরকে দেখেছি, বা এখান থেকে কত সারা পৃথিবীর মানুষ যোগা করছে এখন, মানে যোগা বলছি প্লাস আমরা বিদেশি কত কালচার এখানে আমরা কত কিছু শিখি পৃথিবী সব। আমি পেরু গিয়ে ঘুরে আসছি, তাই না, ওদের শামানদের সাথে থাকার জন্য। সো আমরা তো পৃথিবী তো এখন অনেক আমাদের আদি এবং এখনকার যুগ মিলিয়ে আমাদের ওই সমন্বয়ে আমার কাছে মনে হয় যে কনসিয়াসনেসের আসলেও একটা চেঞ্জ ঘটছে। এই যে আমার বাচ্চারা থ্রিফট ছাড়া কিনে না, রাইট, ওরা থ্রিফট ছাড়া, আর নট জাস্ট আমার বাচ্চারা, কত বাচ্চারা ওরা থ্রিফট কিনতে চায় না, কারণ ইটস বিকজ ওরা আবার নতুন কাপড় কিনে মা এগুলো যাবে কই, তাই এগুলো কোথাও, ও তো ভাবছে, ওইটুকু ভাবার তো তাদের হচ্ছে ওই জিনিসগুলো, ওই যে চেঞ্জটা যে আসছে যে আমরা ওই তো ওইভাবেই তো কো ক্রিয়েট হয়।